A panel discussion session entitled Way Forward for Inclusive, Resilient and Sustainable Future in Shifting the Global and Regional Landscape. For this, please allow me to call upon Professor Dr. Leknath Sharma, Executive Chairperson of Policy Research Institute, to chair the session. Next, I would like to call upon Professor Ram Prasad Gyawali, Head of Central Department of Economics, Tribhuvan University, to take a seat on the dais. Now let me call upon Ms. Sangeeta Rana Thapa, Gender Equality Expert, formerly Country Representative, UN Women, to be seated on the dais. Now, allow me to call upon Mr. Bishwa Parajuli, formerly UN Resident Coordinator, UNDP Representative and WFP Representative and WFP Director of Partnership and Government Relation in WFP HQ. This session will be moderated by Professor Dr. Punya Prasad Regmi. Professor Regmi is one of the senior research specialists and one of the founding members at NDRI. He is also the immediate Vice Chancellor at the Agriculture and Forest University. Now, please allow me to hand over the floor to Professor Regmi. The floor is yours, sir. Good afternoon, namaste. Respected chair of this panel discussion and distinguished panelists and eminent all the virtual and physical participants. So after the tea session, before the lunch, we are in great pressure to conduct this very important panel session. So we have about 1 hour time. Each panelist will have 9 minutes for your talk. And I hope you can manage it, although it's not so easy. But since you are expert, and you have long experiences in conducting such discussions in a precise way. So today, this session, panel's discussion will be on way forward for inclusive, resilient, and sustainable future in the shifting global and regional landscape. This morning, in the inauguration session, we are so much enlightened by the keynote speaker, madam, and also chief guest, and also remarks from the UNICEF and NDRI. So that will be some sort of backdrop or background for our discussion, panel discussion. I think Nepal has a long journey of development, planned development. We all know. So we have around 7 decades of long experience, about 67 years of planning experiences of Nepal. We already completed 10 5-year plans and 5 3-year plans. Although there are a lot of gaps between the targets and achievements, we all know, but we have very good
planning experiences. So there are gaps in terms of implementation. And the recent plan, the 16th plan, has a slogan related to good governance, inclusive development, and environmental protection. So I think we have to think about the different sectors, the status of different sectors of economy in terms of agriculture, industry, and also services, business, from the rapid and inclusive as well as resilient development point of view. So without spending much time, I would like to invite our panelists with the permission of the chair. So I would like to start our panel discussion. First, I would like to request Professor Gyamali. He's the head of the Central Department of Economics, Tribhuvan University. He has very long experiences, more than 33 years of teaching experiences, and also a lot of the experiences on consulting, research, publication. Also, he has been serving as advisors to different forum institutions, to the government as well as non-governmental institutions. And first of all, I would like, you all know that he is one of the 5 members of the recent high-level commission to suggest economic reform to the government of Nepal. So, Professor Gyamali, please highlight what are the key recommendations, suggestions you made to our government, focusing more on macroeconomic perspectives of Nepal. Thank you, Professor. Thank you, Professor Punyaprasad Regime. High-Level Economic Reform Commission was formed in 2081, Aspen 21. The team was started its work from the Kartik 7. Initially, we were the 5 peoples. It was led by Rameshwar Khanal, ex-secretary of the especially Nepal government, and other we were the 5 people. Later, after 2 months, 3 people from the private sector has joined. And one of the member secretary was from the Nepal government. He was joint secretary. Therefore, altogether, we are 9 people there. Basically, our track says that there is widespread feeling that economy is in recession. There is no any activity in the economy. It has been sluggish. Therefore, it has not been taking the moment. Again, from the past few years, revenue to GDP ratio was also declining, and therefore there was a very threat to the government also to run the government, etc. Therefore, that kind of the government give us toward that what are the basic fundamental problem of the economy currently, and what kind of the recovery plans should be there. About that, we work up to the 6 month. After working the 6 month, what we find that since last 5 to 6 years, Nepal investment to GDP ratio has been declining. Problem has been appeared to this year, but it was the cumulative consequences of investment to GDP ratio declining since last 5 to 6 years. That ratio, basically investment was coming from 2 channels. One is from the private investment, another was the government investment. From the both channels, investment to GDP ratio has been continuously declining because investment has the dual effect. On the one side, it increases the productive capacity of the economy. On the other side, it increases the aggregate demand of the economy, income of the economy. Due to the decline in investment, this dual effect that production also started to decline, and the demand was also started to decline, and economy go to the
a kind of sluggish situation, not in recession, because growth rate was still positive. Today also we have been experiencing 3.87% growth rate. But basically two sectors was in serious threat. One was the manufacturing sector, there was the negative growth. Another was the construction sector, there was the negative growth. Therefore, main reason for this sluggish activity was the declining investment to GDP ratio was this one. Some other people claim that basically the people are going to the abroad, therefore the consumption has been declined. We study about the consumption because marginal propensity to consumption was almost the same because the people going abroad send the money. On an average family size is 4.7. One person is spending increases the consumption of 4.7 people. Therefore, there was not so decline in consumption, minor decline. Investment was the declining. Main reason was this one. Second is that banking sector has already liquid asset. More than 6 crore assets is in banking sector. Monetary policy is so accommodative, so liberal that historically Nepal had the minimum rate of the interest. If you compare the fixed interest rate to the India and Nepal, India's fixed interest rate to the commercial bank is higher than Nepal. There is threat to the capital flight also. Under this situation also, 6 crore of money is not using neither by the private sector nor by the government sector. This is the another reason was that. Third reason is that basically cooperative sector, people's fund has been collapsed. Cooperative was in crisis. Therefore, they would not get their one payment. And therefore, the demand has been declined. These are the basic reasoning is that by that kind of the reasoning, economy was in sluggish situations. And how to remove this kind of the sluggish situation? We give the interim suggestion to the government. In that interim suggestion, we suggest to the government that please you release the capital expenditure, another payment to the contractor and others immediately so that that money will go to the hand of the contractor, later on labor, later on that cement producer, rod producer. In that way, market will be in motion in that way. Therefore, giving that kind of the suggestion, government is started to release. Immediately, they release the 2 Arab something, and that gives some incentive to the market. Second is that what we suggest that basically the corporate sector, means cooperative sector is in collapse. Therefore, the low amount of the fund, those we have deposited into the corporate sector, less than 5 lakh, please release the fund to them, and you make the alternate management. Later on, you rescue the asset and other. But basically, you release the fund to that people. If they get the fund, then in that situation, market will be activated that. This was the second suggestion. Third suggestion was that commercial banks have the liquid, huge amount of the liquid assets. In that situation, no one is ready to use that kind of the fund. Therefore, it is a time to convince the private sector to keep in confidence to the private sector. They also go to the part of the investment and they make the borrowing from the banks, and that will give the incentive to the economy itself. Expenditure will increase. Similarly, government also started to borrowing from that kind of commercial bank. Either they can, within the limit of the budget deficit and other, or they can release the bond and etc., development bond and etc. That kind of the development bond will in fact purchases by the commercial bank, and that kind of excess liquidity will be exhausted and economy will run. In that way, we give the suggestion. And they started that work also. They released the interest rate subsidy also they started to release. Other also they started to release. But the releasing the bond etc. has not been started up to now. I hope that will be started very soon. That was the basic problem in initial point was that one. So, to what extent are you hopeful to be implemented your suggestions by the government? I am very hopeful that because our team was very big team, 9 people were there, 3 people from the private sector. Private sector domination was there. Therefore, the more than 400 suggestions are there. The report itself is near about 400 pages there. We have very limited time. The time was only 6 month time was there. Within that time, what we can do, we in fact submit. And after submitting that kind of the report, government has formed one implementation team that has been led by the government secretary. 4 or 5 people are there. They have been working into that area. And once they have been working that, they will filter what kind of the suggestion we have been given to them, and they will in fact implement that. I am hopeful that
But I'm not hopeful that all the 400 suggestions will be implemented. Some of the very practical one, some of the very private sector bias one also, because team was very big, there was demand also there. Because solution was not there. Without quarreling and etc., debating was not the solution. We include all the suggestions and we submit that. The threat is, where is the threat in the economy is that, one is this one threat. Next threat is that in the economy, what that Nepal's migration rate is very dangerous. If we look the report of the economic national population census, near about 22 lakh people has been shifting from Himalaya and Pahad to the Tarai. And near about more than 21 lakh people has been shifting to the abode because we have not generating the employment opportunity, economic activity, etc. and that things. And that kind of the system, what create the problem that mountain and hill area has become the back end. This become the field of the monkeys and animal and etc. Which land become the barren and etc. This is very big problem is that. Another thing is that people have been in fact migrated to the rest of the world because we could not give the opportunity to the job them. This is the one threat. Okay, thank you, Mr. Gamali. And now I would like to request Sangeeta madam, since you have also vast experiences while working with UN Women, and also you have experience nationally and internationally related to gender equality and social inclusion. Since Nepal government has also put forward since the 6th periodic plan regarding this gender equality and social inclusion, based on your vast experiences, how do you rate the progress made by this, the sector? Thank you very much, dignitaries on the dais, my mentor, Madam Chandni ji, and ladies and gentlemen, all protocols maintained, and this is something I've learned from Africa. While I was working in Liberia, this line was something that we had to say everywhere whenever we addressed, and I think it is a good suggestion. So coming to and also I would take this opportunity to congratulate NDRI on its 22nd annual day. Now coming back to your question. We are now on the 16th plan. It was promulgated last year, mid last year. So very briefly going back to the development process, it was the 6th plan, which was, I think, promulgated in 1980-81. That for the first time in the history of development planning, it mentioned women development. And the 7th plan was not very much different from the 6th plan. But it was the 7th plan, which I called watershed in our development planning, that it did not regard women as welfare object, quote unquote, but regarded them as contributors, to the national development. So it took a departure, the 7th plan. So on now, and then it went on progressing after that. Then the whole concept of mainstreaming started. Now currently we are on the 16th plan, and I think 16th plan, if you look at it, it has a separate chapter on gender, social justice, and inclusiveness. So which means that the government has accorded priority, a great priority on these three thematic issues itself. But really looking at it in terms of development, in terms of achievement, there has been a lot, as was also indicated by Chandni ji in her keynote address. There are many development. For example, the government has initiated gender responsive budgeting. There are women-friendly policies, programs implemented. The census, beginning from 2001 have been engendered, but not to the extent that gender expert would want. But still, I think that process has already started, because I think there has been a little bit of improvement in the accounting system after the engendering of the census in terms of counting women's work.
अहिले चाहिँ even the collection of fuel fodder is now included, and it's regarded as economic activity, which is a big thing, I think, for country like Nepal. So there have been a lot of progress and development, and I feel really humbled and very, very proud, and also very privileged that I have been able to be a part in these processes in supporting the government, of course, through my organization, UNIFEM earlier, and then UN Women. But then, these development processes have not been, without difficulties, without challenges. There have been lots of challenges. We've seen that the implementation, though I think in comparison to within the South Asia region, the South Asian countries, I think Nepal has a very progressive policies. But where we really lag behind is in its effective implementation, follow-up, and monitoring. So I think this is something that is still very, very valid even for today. And then the other bottleneck which I see is that, and which is I think still persistent, is the release of adequate budget for the sector. That is one issue. But even when there's budget allocated to these sectors, another thing that really, really troubles us is the capacity to use that budget which is allocated to that ministry. So then the common thing which we really heard from the Ministry of Finance was, ke garne paisa diera pani kharcha garna saknuhunna. Even if money is allocated, you're not able to spend it. So, the capacity of, or let's say the human resource which is actually required, trained human resource, motivated human resource, which is actually required to implement the programs and projects. So there are a host of difficulties, problems, but these are some of the key issues that I would like to highlight. And of course, cannot forget the the political, interference, political interference, which really kind of puts a stop, in the yes. ongoing program. Madam, you have very good experiences in Pakistan also. So in comparison to Pakistan, Nepal and Pakistan, if we compare, in terms of gender equality and also inclusiveness, how do you highlight these things? Well, I think it's not really correct to compare two countries, but I will share my experiences. As I said earlier, for Nepal, I think we really have a very good policies really, inscribed. And the problem is, the implementation. Whereas in Pakistan, they also have very good policies, gender responsive policies. But I think the issue over there is, which now I think we are facing, or we should be facing here in Nepal, is the whole structure of federalism. There is the central government, and then they have the 4 provinces, and then one Pakistan administered province. So. And those 4 provinces are like, mini countries in itself. So the whole issue about coordination from the federal to the provinces has been a big issue and challenges. And again, inherent the same issues about effective implementation, follow-up, monitoring, the communication not reaching on time from the federal to the provincial level, the resources. It's not very different from Nepal. The resources. The first thing is that in the allocation of resources, the social sector ministries do not receive the budget that they demand. And secondly, when they receive, they are not able to spend it again. So I think these are the same issues, human resources, trained human resources. And also the fact that most of the human resources, they would rather prefer to go to ministries, the big ministries, powerful ministries like Ministry of Finance, Ministry of Agriculture. But, they would feel more not comfortable, being deployed in the Ministry of Women, or gender, so whatever the name is given. Thank you, ma'am. Thank you. Now I come to Mr. Bishop Rajali. He's also a renowned figure
He has long experiences in UN organizations, particularly in UNWFE, and he has vast experiences on international cooperation, and also he knows how to, get international support, how to raise fund for, the different activities. So as you know, Nepal, since the first plan, 1956, our country is heavily dependent on external resources, foreign aid, particularly from the perspective of development budget. Even now, more than 50% of the development budget is dependent on foreign aid and donors. So, based on your experiences, how do you, suggest that Nepal should, in this time of crisis, internally also we have resource crunch, and how do you suggest Nepal should, get more external fund through international cooperations? Thank you very much. Good afternoon. And I also want to say all protocol observed. Honored to be here and share some experiences on partnership and resource mobilization. I would have two components in my sharing of this perspective. One is related to global landscape, what's happening, and how does it work. And second is specific on Nepal, because they are connected. From a global perspective, I would say donors or partners, friends of Nepal, as well as others, have been very generous. There is almost like $260 billion aid going every year. So it's not that there is no money. We, in Nepal, we get, we have been getting close to $2 billion annually as a foreign aid. As you rightly said, quite a significant percentage of our development budget comes from development partner. It's not quite 60%, it's about 25%, and now it's going down to 14%, just to get that figure perspective. And I'll tell you why that. But indeed, having said that big amount, that amount is eyed by all 193 countries. So it's not only Nepal, it's competing for resources. And in the global sense of competition, what donors look for is how their funding is effectively utilized, how much is leaking, how much individuals are profiting from that aid. They all look into these. And also, of course, the politics play a role, geopolitics play a role, and self-interest play a role as well. So in that broad sense, and then there are a few changes taking place in aid business. Since the last few years, donors have been using this aid money to help spend in their own country, for example, to support refugees and other administrative support related to refugees, etc. And that amount is quite significant. Some donors almost 50%, 40%, etc. So that means a competing demand for that resources. Couple of other factors important is the humanitarian crisis globally is increasing, and the life-saving element of humanitarian crisis is more attractive. As we saw during the earthquake time, the aid jumped 4 times to Nepal. And now, if you see a normal countries in Africa, Sudan has the largest number of displaced population. Drought, climate change, and hunger is really raising concern. But then even that priority life-saving element is being threatened given the global change in context and etc. And few other things just to mention is there are the elements of bilateral aid, elements of multilateral aid coming through the UN systems, as well as civil society organizations. There are also public donations. Private corporations
increasingly engaged in supporting aid business. So I would say, in a broad sense, although there are the challenges, there are also opportunities. There are a whole climate change fund, huge amount of money available. Of course, the global perspective has been shaken by the U.S. administration, new U.S. administration policy on self-interest. I mean, you can imagine from overnight, organization like USAID is closed, which used to give $60 billion annually, globally, and lots of program. Organization like which I work and led at different country level World Food Program has 40%, 60% aid cut. So see the implication of that on life-saving support or other support. So in this context of changing landscape, we need to do something different in the context of Nepal. The point you mentioned. Yes, So yes, you are right. You're right. I think I should supplement one, the recent report published by the National Planning Commission of Nepal. The report says we need 21 trillion Nepalese rupees in order to meet the Sustainable Development Goals. So now, since you have long experiences in terms of international cooperations, working for the development partners, with the development partners, so how the optimistic you are, Nepal can get the sufficient fund to meet the Sustainable Development Goals? What I would say is we have to be realistic, not optimistic. I want to put it from that angle. I think Nepal will continue to get aid, but it will decline. It has already declined. From 2 billion now is to 1.4 billion. So that's going to go further down, for sure. And that might change later. That might move on. So I think what is really important is, and also donors have realized how the governance is managed, how aid effectively is being used. I think we haven't heard much talked about the level of corruption that happens in Nepal. To be honest, let's not forget that big elephant in the room. How much are we concerned about that? What action government has taken? And are we cutting down on project cost or human development or gender issue, or we are cutting on pajerus and big buildings and etc.? We have to be realistic. We have to prioritize where the need is. That's number 2. Number 3 is SDG. As you said, Digya Bikas, 17 goals are there. Now, in the context of various challenges we have, what are our priorities? In that figure of 30 curve, 23 are up. I think that's an annual budget estimate by Planning Commission. They have focused 24% on SDG 9, industries and others, 12% on SDGs and climate, and 11% on poverty. Where is on gender? Where is on climate issues? So I think climate is there, but the whole issue of hunger. I think we heard in this morning, focus on people, focus on stress on children, disparities, those underprivileged, and employment element, and etc. So I think if we do that, we have an opportunity. A few other things I want to stress on, I have 2 minutes, is I think Diju Chandran Joshi mentioned this morning about domestic financing. We heard from the economic perspective, we have billions in the bank. Why are we not able to attract banks to invest in it? Because our policy is not conducive, and we create a problem to ourselves. So we have to work on this. And I'm hopeful because I think sometimes the problem creates opportunities.
and we can be more innovative. I like the remark Dr. Khatiwara mentioned this morning also, because I think we need to learn lesson among ourselves. If we are spending only 50%, 60% of the budget, where can we correct it? Our programs overshoot. Naranghat Budwal Road, 6 years, 60% has not been completed. Why are we so poor in managing projects, in target, finishing it on time? Because it overshoots cost, and it has that implication of budget. Where we could put money in some other things, we can't put it because of that. So I think we need to really focus on implementation, targeting and improving on that. But if we achieve some of these things, I'm sure donors feel, given an LDC country and etc., we have that. And the last point I want to say is, we have an aspiration to move out from LDC. There are money available on LDC targets. There are benefits of LDCs. And given all the challenges, of course, we all want to aspire to get out of the LDC. But we also have a huge risk element in terms of benefit. We may want to relook at that part. Are there threats which is overriding our development, achieving SDG, or we just want to push it artificially? Thank you very much. Thank you very much. So now the floor is open for the questions. We have some virtual participants as well. So we will take questions from the participants who are virtually participating. Also, questions from the floor. Please indicate the respective panelists while asking questions to them. ठीक छ हजुर धन्यवाद मेरो प्रश्न प्रोफेसर ग्यावालीजीलाई हिमालबाट पहाडबाट तराईमा माइग्रेसन भएको कुरो सत्य हो त्यसलाई रिभर्स गर्न सम्भव सहज देखिँदैन त्यसैले भू उपयोग नीति परिवर्तन गरेर राज्यले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिइयो कि दिएन होला भन्ने मेरो उत्सुकता धन्यवाद Other, okay, over there. नमस्कार मेरो नाम मोहन कृष्ण श्रेष्ठ म सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्टको फाउन्डर चेयरम्यान हो अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा सुन्दै गर्दाखेरि निकै राम्रो कुरा सुन्यौँ र मेरो प्रश्न चाहिँ नि डाक्टर रामप्रसाद घिउनेज्यूलाई हुनुहुन्छ मैले पनि पढि आएको हो कि बैंकहरुसँग 65 खरब पैसा छ रे हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा यो त ठुलो अमाउन्ट हो नि अनि यो किन लगानी हुँदैन यहाँहरुको रिपोर्टमा त्यो परेको छ कि छैन यसलाई गभर्नमेन्टले कसरी युज गर्ने गभर्नमेन्टको तर्फबाट रोकिरहेको कि कुनै पोलिसी डिसिजन यसमा भएछ कि छैन नत्र हामीले ऋण मार्नलाई चाहिँ भौतारिनु जरुरतै छैन जस्तो लाग्छ मलाई यत्रो पैसा भएपछि जस्तै कि हामीले आरएलबाट प्लेन किन्दाखेरि हाम्रो संस्थाहरुबाटै लगानी गर्यौं नि यत्रो पैसा त हाम्रो प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न सक्छौं नि यही हो प्रश्न थ्यांक यू नमस्ते सबैलाई म डोल प्रसाद चापागाई फ्रम केओकेएल पहिला चाहिँ मैले चाहिँ ग्यावाली सरलाई चाहिँ जुन रिमार्कमा चाहिँ सरले बताउनु भयो कि प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ मा इन्भल्भमेन्ट छैन त्यसपछि गएर कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू चाहिँ डिक्लाइनिङ भइरहेछ भन्यो अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टको चाहिँ मिनिङ बिहाइन्ड त के भन्दाखेरिमा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ सँग पिपल हुन्छ टेक्नोलोजी हुन्छ इक्विपमेन्ट हुन्छ र त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक इनर्सिया हुँदैन र त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले बेटर पर्फर्म गर्छ भन्ने मिनिङ हो मैले बुझेअनुसार अब त्यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यसलाई कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ र सेक्युरिटी दिनुपर्छ भन्ने हो र अहिलेकोमा चाहिँ जुन चाहिँ यो कन्सर्न सेक्युरिटीको कन्सर्न इन्भेस्टमेन्टको रिस्कको चाहिँ कन्सर्न र हाम्रो चाहिँ यो लिगल एन्ड रेगुलेटरी चाहिँ जुन पोलिसिजहरूको चाहिँ छ नि यी चिजहरूमा हामीले इम्प्रुभ नगरिकन
हाउ कुड वी कन्भिन्स द प्राइभेट सेक्टर फर द इन्भल्भमेन्ट के एउटा सरलाई त्यो क्वेसन। अर्को चाहिँ मेरो पराजुली सरलाई, अब यो हामीले वेनेभर वी टक अबाउट द यो एसटिजीको बारेमा कुरा गर्दा नि सर, एउटा त हाम्रो चाहिँ यो एसटिजी हामी अहिले 2020मा छ, हिजो सरहरूको चाहिँ डेटाहरूमा चाहिँ के भयो, हिजो मात्रै मैले BBC न्युजमा 211 खरब लाग्छ भनिरहेको छ। हामीले चाहिँ बिकज वी आर टकिङ अबाउट द मनी एन्ड बजेटको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ नि, हामीसँग अहिले त्यो पैसा प्राप्त भयो अहिले मानौँ, जस्ट इमेजिन भने पनि हामीले चाहिँ 2030 को एजेन्डा हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। किन छैन भन्दाखेरिमा 3टा टायरको गभर्मेन्टमा जुन चाहिँ के अरे प्रोभिन्स लेभलमा, सङ्घीय सरकार, प्रोभिन्स र लोकल लेभलमा, मैले अस्ति एउटा चाहिँ यो वाटर रिसोर्स सेक्टरमा वर्षौँसम्म काम गर्ने चाहिँ इन्जिनियरहरू प्लस प्रशासनको मान्छेलाई एउटा क्लास ल्याएको थिएँ। एसडिजी गोल भन्ने कति मान्छेलाई थाहा छ भनेर हात उठाऊ भन्दाखेरिमा 30 जना मान्छेहरूमा 5-6 जना मान्छेले मात्रै हात उठाउनु भएको थियो। अब त्यो अचिभ गर्ने त लोकल लेभलबाट हो नि, जति पनि छ त्यो एक्टिभिटिजहरू हामीले 2030 को एजेन्डा त्यो प्राप्त गर्ने भनेको के हो त, त्यहाँबाट हो नि। मैले सकेँ सर, सकेँ। त्यसकारण यो सिनारियोमा हामीले चाहिँ आजको यो फोरमले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ कसरी सजेस्ट गर्छ र भोलि इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ मैले यति नै राखेँ अहिले लास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म रुद्र सुवाल, म एनडिआरआईसँग सम्बद्ध छु। मेरो क्वेसन चाहिँ प्रोफेसर गेवालीलाई छ। यहाँले एकदमै राइटली भन्नुभयो कि हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या चाहिँ ग्रोथमा, इकोनोमिक ग्रोथमा छ भनेर। तर अब यहाँले त्यो रिपोर्ट तयार गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि अब यो समस्यालाई, ग्रोथको समस्यालाई पनि केलाउनु भयो होला र यसको खास गरी अब म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। बुझेको छैन? ए सरी, मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ खास गरी इकोनोमिक ग्रोथ जुन यहाँले मेन्सन गर्नुभयो यहाँको प्रस्तुतिमा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या आर्थिक वृद्धि नै हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब यो रिपोर्ट तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो मुद्दालाई अथवा यो इस्युलाई, यो आर्थिक वृद्धिको समस्यालाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले पक्कै पनि त्यहाँ विश्लेषणहरू भयो होला। त्यो के गर्दा चाहिँ अब हामी अलिकति आर्थिक वृद्धिमा अलि अघि बढ्न सक्छौँ अथवा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको त्यसको यहाँहरूको सल्लाह अथवा सुझाव कस्तो रहेको छ त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्थ्यो कि? हस्, यति हो मेरो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो प्रश्न जिज्ञासा प्रोफेसर गेवालीलाई। मेरो नाम गणेशमान गुरुङ हो। म पहिला संविधान सभा सदस्य पनि थिएँ। अब त्यो बेलामा म गणेशमान गुरुङ हो। त्यो बेलामा म पार्लिमेन्टमा हुँदाखेरि आफ्नो गाउँसम्म बाटो लैजानुपर्छ भनेर हाराहारी अरबौँ रुपियाँ ल्याएर सडक निर्माण भयो। खानेपानीको उपलब्धता छ, तर पूर्वाधार निर्माण पनि भएको छ। तर गाउँलेहरू सहर पस्न थाले। गाउँ रित्तो छ एउटा, त्यहाँको जग्गाजमिनहरू चाहिँ नि बाँझो छन्। अर्को के छ भने सहरबाट नै फेरि खानेकुरा लैजान थाले। त्यो गाउँबाट दुध आउनु पर्थ्यो, गाउँबाट तरकारी सहरमा पस्नु पर्थ्यो। अब त उल्टो पोखराबाटै सजिलोसँग तरकारी लैजान थाले। अब दुधको पोका पनि लैजान थाले। यसको बारेमा तपाईँको आयोगले कस्तो पोलिसी बनाउनु भएको छ? यो एउटा दिस भेरी भेरी सिरियस क्वेसन अबाउट यो टकिङ अबाउट ल्यान्डस्केप। अनि यसको बारेमा वाट इज युर रेकमेन्डेसन? अरू यो रेकमेन्डेसन तपाईँ लागु हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो नेपालको पोलिटिकल सिनेरियोमा त्यसरी सजिलैसँग लागु हुन्छ भन्ने कुरामा आई डाउट। थ्याङ्क यू।
नमस्ते, म दुर्गा नेउपाने भट्टराई। मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ प्रोफेसर रामप्रसाद गेवाली सरलाई। अलिकति पोलिटिकल पनि हुनसक्छ, अलिकति इकोनोमिक पनि हुनसक्छ। विशेष त इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाटै मैले क्वेसन सोधिरहेको छु सरलाई। अहिले जुन टिचर्सको प्रोटेस्ट भइरहेको छ, हिजो मात्रै न्युज आएको छ, शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ। बिहान न्युज सुन्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहिँ अब यो टिचर्सहरूको एजेन्डाहरूलाई कतिपय इस्युहरू हामीले सरसर्ती हेर्दा जेन्युन देखिँदै पनि सरकारले एड्रेस गर्न नसकेको अवस्था र त्यो इस्यु चाहिँ विशेष गरी रिसोर्ससँगै जोडिएको। अब प्रधानमन्त्रीले स्पष्टै भन्नुभयो कि यो चाहिँ यो रिसोर्ससँग नमिल्ने खालको, यो एड्रेस गर्नै नसकिने खालको भनेर अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्थामा यो एउटा अलार्मिङ सिचुएसन जुन देखिएको छ, यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै। शिक्षकहरूको भोलि त्यस्तै अरू प्रोटेस्टहरू पनि अरू लेभलले पनि आफ्ना जेन्युन मागहरू पुरा गर्नको लागि गर्दै गर्दा र कता देशको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले थेग्न नसक्ने कन्टेक्स्टमा यो हजुरहरूको जो सुझाव समितिले यस्तो इस्युलाई कसरी एड्रेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मेरो एउटा क्वेसन। थ्याङ्क यू सो मच। So many hands are raising, but I will entertain only 3 questions. Pathak sir. Thank you, sir. My name is Dundi Raj Pathak. I do university teaching and research by passion, but mostly involved in consulting sector, in urban infrastructure planning and waste management in Southeast Asia and Africa. My question to also Professor Gyawali. Everyone have asked a very serious question, but I asked a very funny question. With reference, I think you recommended the 400-page report with 400 suggestions. Probably, I guess, you have also suggested which government institution or ministry have to implement it, by when, everything should be a report, I guess. If you have already recommended these things, who should be responsible for what activities, by when? Have you recommended also to form another committee to read your report? Or if not, बुझेन, फेरि भन्नु न, अलि तल राखेर आवाज। ओके, होइन मैले सरलाई सोध्न खोजेको चाहिँ अलिक धेरै सिरियस क्वेसन आइसक्यो हुनाले सायद रिपोर्टमा त्यति धेरै सजेसन आइसकेपछि कुन डिपार्टमेन्टले, कुन मिनिस्ट्रीले अथवा प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भल्भ भयो हुनाले प्राइभेट सेक्टरको रोल हुने के भन्नेदेखि र कहिलेसम्म कुन कुन सजेसन इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर पक्कै रेकमेन्ड गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि। यदि त्यो हो भने त्यो रिपोर्टमा हजुरहरूले गभर्मेन्टले फेरि अर्को एउटा यो रिपोर्ट पढ्नको लागि कमिटी बनाऊ पनि भन्नुभएको थियो कि थिएन एउटा कुरा, होइन? किनभने अहिले गभर्मेन्टले रिसेन्टली अर्को फेरि एउटा कमिटी बनायो हजुरहरूको रिपोर्ट पढ्न भने हुनाले। यदि होइन भने हजुरको उसमा हाम्रो यो रिपोर्टहरू चाहिँ जस्ट फर टक एन्ड टक नेभर वाक हुने हो कि भन्ने एउटा कुरा। यदि होइन साँच्चै हामीले हाम्रो यो तपाईँहरूको टकलाई एक्सनमै ट्रान्सलेट गर्ने हो भने what are the key 3 steps, 1, 2, 3? तपाईँले अब त्यो रिपोर्टमा लेख्नु भएको छ, धेरै लामो छ। अहिले भन्दा हामी अडियन्सलाई चाहिँ 1, 2, 3 मा स्टेप्सहरू के भयो भने चाहिँ गभर्मेन्टले अर्को रिडिङ कमिटी नबनाइकन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। म इन्दिरा पराजुली सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। आई वान्ट टु मेक द जेन्डर इक्वालिटी फर द पेनलिस्ट, सो आई वान्ट टु पुट माई क्वेसन टु सङ्गीता म्याम। So Sangeeta ma'am is stating about Nepal has very progressing policy regarding the social justice and inclusion, but there is huge implementation gap. What are the measures to be fulfill this huge implementation gap? Can you please to just give us some measures in point wise? Thank you. नमस्कार, म असीम ढकाल, म चाहिँ फुटुङ रिसर्च इन्स्टिट्युटबाट म चाहिँ विज्ञान र यो नवप्रवर्तनमा काम गर्ने हो र म त्यससँग जोडेर प्रश्न सोध्दछु। सबै प्रश्नहरू सुनियो। कुरा के हो भने मैले मेरो बुझाइमा मेरो एउटा प्रश्न 2 थरी छ। एउटा नेपालको इकोनोमीको मोडल कस्तो छ, यो चाहिँ सायद गेवाली सरलाई नै होला प्रश्न है।
हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्समा आधारित भएर कन्जम्सनमा एउटा इकोनोमीको एउटा तरिका त्यो हो। अर्को इन्टरनेसनल एडबाट खर्च गर्ने गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर, यो दुईटाको बेसमा होल इकोनोमी रन भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हो कि होइन सत्य एउटा कुरा। अब यसबाट उब्किनको लागि हामीले एउटा नलेज बेस्ड इकोनोमी, इनोभेसन यसतिर चाहिँ हामीले सोचेको छ। किन अहिलेको मैले यहाँ टकमा पनि यो कुरा सुनिएन, डकुमेन्टमा पनि खासै कतै भेटिँदैन, नेपालको संविधानमा पनि कतै सबैतिर यो सबै कुराहरू आउँछ, तर एउटा धाराले बाहेक अन्त बोल्दैन होइन। यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब इनोभेसनै नगर्ने हो भने, अब नलेज इकोनोमी पनि नजाने हो भने, अब यही त हो नि मोडल, अथवा यो बाहेक अरू कुनै अर्को मोडल छ कि छैन, मलाई एउटा कौतुलता। धन्यवाद। Now I think there is no more questions from the floor. So, Gyamali sir, your turn to respond. थ्याङ्क यू सर। मैले नाम नोट गर्न भुलेँ, म क्षमा प्रार्थी छु। पहिलो क्वेसन थियो यो माइग्रेसन भयो, भू उपयोगको नीति के छ भनेर। त्यो भू उपयोगको नीतिलाई हामीले सजेस्ट गरेका छौँ। पहाडको जग्गाहरूलाई लिजमा लिन मिल्ने, लाभो प्लटको लार्ज स्केलको एग्रिकल्चर फार्मिङहरू गर्न सकिने, अहिले जुन हदबन्दीको कुरा पनि छ जग्गाको, त्यो लिमिट छ, र त्यो यदि प्रोफेसनल बिजनेसम्यानहरूले लार्ज स्केलमा एग्रिकल्चर प्रोडक्सन गर्छ, एग्रिकल्चर फार्मिङ गर्छ, अथवा हर्टिकल्चरकै फार्मिङहरू पनि गर्छ भने त्यसलाई त्यो लिमिटमा चाहिँ नराख्ने, लिजमा लिने भन्ने त्यो किसिमको पोलिसीहरू सजेसन भएको छ। भू उपयोग नीति भनेर एग्रिकल्चरभित्र राखेर त्यसमा प्रशस्तै सुझावहरू परेका छन् र त्यसको बारेमा चाहिँ काम भएको चाहिँ छ। अनि अर्कै त्यसैसँग माइग्रेसनसँग सम्बन्धित गणेशमान सरले भन्नुभएको थियो, जसमा गाउँ खाली छ, बाँझो छ भन्नु। गाउँ बाँझो छ, पहिले धान फल्ने गैरी खेतहरू अहिले बाँझै छन्। पहिला तपाईँ तोरी फल्ने बारीहरू अहिले वास्तवमा मृग नाचिराखेको छ। र हाम्रो त्यहाँ समस्या चाहिँ मल्टिपल समस्याहरू छ। मान्छे माइग्रेट भएको छ किनभने शिक्षाको स्तर चाहिँ गाउँमा सोचे जस्तो छैन। केटाकेटीलाई पढाउनु पर्छ र त्यस कारणले उनीहरू बच्चा बच्चीको स्कुलको लागि, शिक्षाको लागि पनि उनीहरूले गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति एउटा छ। अर्को कुरो, गाउँको जुन प्रोडक्टिभिटी छ त्यो प्रोडक्टिभिटीले मार्केट पाएको छैन। उनीहरूले जे कुरा प्रोडक्सन गर्छ त्यसलाई मार्केट छैन। दुध होला तर दुधलाई पर्चेस गर्ने एजेन्सी छैन, र तपाईँको फलफुल खेती गरे होला त्यसलाई पर्चेस गरेर सर्टेन ठाउँमा लाने एजेन्सी छैन भनेदेखि त्यस्ता सिचुएसनहरू जहाँ चाहिँ विद्यमान छ त्यसलाई पर्चेस गर्दैन। त्यो चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ कुनै इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेर। जस्तो कि पोखरामा जेठो बुढोलाई चाहिँ नगरपालिकाले खरिद गरिदिँदो रहेछ, उसले मार्केट लिइदिँदो रहेछ। त्यस्तै किसिमले अहिले गाउँपालिकाहरूले त्यो इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेर एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी छ भने त्यसलाई पर्चेस गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा पनि त्यसमा सजेसन भएको छ। र अर्को कुरो, जस्तो किसानले खेती गरेका छ, निकालिराखेका छ, तर उसले बेच्न पाइराखेका छैन, समयमा बेच्दैन भनेदेखि त्यसलाई प्राइस डिटरमाइन गरेर गोदामहरू चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीबाट त्यो क्रिएट गरेर त्यहाँ ल्याएर डिपोजिट गर्ने, त्यो उसलाई क्रेडिट कार्ड दिने, त्यो क्रेडिट कार्ड थ्रोबाट उसले आफ्नो व्यवहार चलाउँदै जान्छ। अनि पछिबाट जतिखेर प्राइस पाउँछ त्यो प्राइस आएर बेच्ने भन्ने मेकानिजमहरू छ। अहिलेको समस्या माइग्रेसन हो, एउटा प्रमुख ड्राइभरको रूपमा एजुकेसन छ, अर्को इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नहुँदाखेरि पनि हो। र त्यसकारण त्यो ब्याकवर्ड लिङ्केज भएको। अब एग्रिकल्चर छ भने जस्तो तपाईँको स्याउ खेती भइराखेको ठाउँ छ भने त्यसको रिलेटेड जुस फ्याक्ट्रीहरू होला, अरू के होला, त्यस्तो हिसाबले लिएर जाने भन्ने सजेसनहरू त्यसमा परेको छ। ती कुराहरू आएका छन्। अब अर्को मैले नाम भुलेँ, उहाँले ब्याङ्किङ सेक्टरमा 6 खरब छ, यत्रो पैसा छ, हामीलाई किन चाहियो विदेशी लगानी, अरू कुरा किन चाहियो भन्नु। आई अल्सो एग्री द्याट। हामीसँग यति धेरै पैसा छ, घुमाएर फिराएर त्यो पैसा कहाँबाट आएको? रेमिट्यान्सबाटै आएको। खरबौँको 16-17 खरब 18 खरब हाम्रो रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र ठेक्या छ होइन। जिडिपीको 25% जति छ र नेपालको व्यापार घाटा तपाईँको 14.5 खरब छ अहिले हेर्नुहुन्छ भने। र नेपालले त्यो विज्ञापन गर्न 17 खरबको बजेट ल्याउने होला, तर एक्सपेन्डिचर रियल हेऱ्यो भने 13 खरब मात्रै छ। त्यो 13 खरबको बजेट सँगै लगेर ट्रेड डेफिसिटको खाल्टोमा राखे पनि पुरिन्न भने यति ठुलो क्राइसिसमा छौँ। हामी सेल्फ रिलायन्स इकोनोमी थियो, गाउँ सुकिया भएर सेल्फ रिलायन्सले हाम्रो थ्रेट आयो। 1987 सम्म हामीले धान चामल निर्यात गर्थ्यौँ, धान चामल निर्यात कम्पनी धनगढीमा पनि थियो। अहिले त्यो सबै अब धान चामल पनि हामी आयात गर्छौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स केलाउँदै जाँदा त यति दुःख लाग्यो कि
चाइनाबाट गएको सालमा लसुन मात्रै 2 अरब 22 करोडको चाहिँ लसुन आयात भएछ। 2 अरब 22 करोडको लसुन आयात भएछ। तर हाम्रा बारीहरू बाँझै छन्, हाम्रा खेतहरू बाँझै छन्, त्यो प्रोडक्टिभ छैन। त्यस कारणले त्यो इन्सेन्टिभतिर चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सजेसन राखेका छौँ। भनेदेखि जुन यो रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो, रेमिट्यान्समा म पछि आउँछु। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई के गर्ने भनेर भन्दा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरको पैसा चाहिँ सरकारले लिन सक्छ, उसले बोन्ड जारी गर्ने, ब्याङ्कले बोन्ड लिन्छ, सरकारले लिन्छ, सरकारले आएर अर्को इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु पर्यो। अहिले हाम्रो ट्रेड डेफिसिटको सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर के भने इन्डियासँग हाम्रो चाहिँ 66% जति छ, 2/3 जति ट्रेड डेफिसिट हाम्रो इन्डियासित छ। त्यो ट्रेड डेफिसिटको 29% हामी पेट्रोल मात्रै इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ, 29%। भनेदेखि अब एटलिस्ट अब हामी हाइड्रो पावर, अल्टरनेटिभ एनर्जी अर्कोतिर इन्भेस्टमेन्ट गरिदियो भने त त्यसले एकातिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन पनि हुन्छ, इन्डिजिनियस इकोनोमी पनि जान्छ, यहाँहरूले भने चाहिँ रेजिलियन्ट र ग्रिन इकोनोमी पनि आउँछ, त्यो पार्टमा जान्छ। र त्यस्तो पार्टबाट एउटा त्यो सरकारले त्यो गर्नु पर्यो। नभए डेभलपमेन्ट बन्ड जारी गर्ने, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू कुनै गर्ने, त्यसैमा बन्ड जारी गर्नु, त्यतिखेर त्यसमा के गर्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्, लोन यति कम छ कि उनीहरूले गर्न सकिराखेका छैन भने एउटा युटिलाइज गर्ने, त्यो 6 खरबको यो हो। अनि अर्को प्राइभेट सेक्टर किन आइरहेको छैन भन्ने म प्यारल दुवैजनालाई अर्को ठाउँबाट पनि आएको थियो। प्राइभेट सेक्टरलाई इन्सेन्टिभ भएन, इन्भाइरोमेन्ट भएन भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने यदि एक्सपोर्टको सेक्टरमा लगानी गर्न छ, यदि तपाईँ प्रोडक्टिभ सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङमा नेगेटिभ ग्रोथ छ, अनि अरू प्रोडक्टिभ सेक्टरमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न छ भने एटलिस्ट 5 वर्षका लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटको ब्याज रेट दियोस्, इन्ट्रेस्ट रेट दियोस्। त्यो कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यो अनसर्ट्यानिटी भएन, 5 वर्षमा एउटा सर्ट्यानिटी भयो। अहिले बिजनेसम्यानको कुरा के, हिस्टोरिकली यो लो रेटमा छ, यति लो रेटमा छ, क्यापिटल फ्लाइटको थ्रेड छ, हुन थालिसकेको छ। किन ओपन बोर्डर छ नि त, अब यो ओपन बोर्डर हुँदाखेरि त्यो क्यापिटल प्राइसको थ्रेड हुँदाखेरि अहिले उनीहरूको पर्सेप्सन के छ भने अहिले त मैले प्रोजेक्ट रन गर्छु, यो रनमा नेक्स्ट इयर त फेरि इन्ट्रेस्ट रेट अप हुन्छ, अर्को इयर नेक्स्ट फेरि इन्ट्रेस्ट रेट अप हुन्छ। लास्ट इयर 11% को फिक्स्ड डिपोजिट रेट अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 4.5%मा ल्याएको छ। एकै वर्षमा मोर देन 50% डिक्लाइन हुन्छ भने भोलि बिहान मोर देन 50% इन्क्रिज भएपछि त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अनसर्टेन भयो भन्ने उहाँहरूको आवाज अनुसार एटलिस्ट यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट रेटको एउटा ग्यारेन्टी दिउँ, यतिसम्म कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, त्यसपछि अर्को फेजमा एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। र त्यसरी लिएर गयो भने प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ आउँछ। अर्को कुरा, सरकारले सबै गर्न सक्दो रहेछ। रेभिन्यू एकचोटि 21.5% GDP को थियो भने अहिले आएर 18.7 छ, लास्ट इयर अझ थोरै थियो भने यो रेभिन्यू टु GDP रेसियो चाहिँ डिक्लाइनिङ छ, त्यो लिकेजले भएको हो। अब यसको दुनियाँ बेग्लै लामो छ, म त्यो सबै कुरा लिन्न किन समय पनि कन्स्टेन्ट भएको भएर। त्यो त ब्याङ्किङ सेक्टरबाट प्राइभेट सेक्टरले नेपालको टोटल इन्भेस्टमेन्टमा ग्रस फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भन्छ, गभर्मेन्टको 3% 30% हुँदो रहेछ, प्राइभेट सेक्टरको 70% हुँदो रहेछ भने लगानी गर्ने प्राइभेट सेक्टर हो भने त प्राइभेट सेक्टरै भागिदियो भने त के गर्ने। अब अहिले समस्या के छ भने फर्मली होइन, इन्फर्मली फिल्डमा गएर भिजिट गर्दा तपाईँका हाम्रा छोराछोरी भाइ भतिजाहरू रोजगारीलाई बाहिर गए चाहिँ यो बिजनेस सेक्टरमा काम गर्नेको जुन दोस्रो पुस्ता छ नि, बाउको पुस्ता यहाँ बसेको छ, उनीहरू अहिले अरू कन्ट्रीमा गएर उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेका छ भने उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो बाटोमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भन्ने यो भयो। अर्को आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धिको बेसी हाम्रो चुवाल सरले सोध्नु भएको थियो। आर्थिक वृद्धिलाई के छ भनेर भन्दा हाम्रो फोकस चाहिँ आर्थिक वृद्धि र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन थियो, किनभने टुरमा पनि त्यस्तै थियो, इकोनोमीमा क्राइसिस थियो। यो रेजिलियन्सको पार्ट, इन्क्लुसिभको पार्ट, क्रस कटिङमा ठ्याक्क छोइए आउने, नभए मेन स्ट्रिम पार्टै हामीलाई टुर भएको भएर त्यो थियो। भने ग्रोथको 3टा पार्ट हुन्छ, एउटा क्यापिटल हो, अर्को लेबर हो, अर्को टेक्नोलोजी हो। यो 3टै पार्टले ग्रोथ डेभलप गर्ने हो। लेबरमा प्रब्लम केले ल्यायो, माइग्रेसनले गयो र बाहिरतिर लिएर गयो, त्यसकारण त्यो प्रब्लमलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने सजेसन छ। अर्को क्यापिटल भनेको नेट एडिसन टु स्टक अफ क्यापिटल भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बित्तिकै क्यापिटल स्टक इन्क्रिज हुन्छ भने अहिलेको समस्या इन्भेस्टमेन्टबाट आएको भने इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा त्यसमा थुप्रो सजेसनहरू आएको छ, त्यसले ग्रोथलाई ड्राइभ गर्छ। र अर्को भनेको टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ नयाँ असीम ढकालजीले उठाउनु भएको थियो होइन, नयाँ पुस्तालाई अथवा नयाँ जेनेरेसन नलेजलाई के गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो टेक्नोलोजीमा हामीले अहिले के गरिरहेको छ भने जुन यो नेपालमै बसेको छ, अमेरिकाको काम गरिरहेछ, तर त्यो फर्मल सेक्टरको चेनमा चाहिँ छैन भनेदेखि त्यसलाई ओपन गरिदिने। घरमा बसी कम्प्युटर सर्भिस छ, उसले अमेरिकाको काम ल्याएको छ, गरिरहेको छ, जापानको काम लिएर गरिराखेको छ,
आइटीमा काम गर्नेहरू, कम्प्युटर सेक्टरमा काम गर्नेहरू हाई रिन्युमरेसन पाइरहेका छन्, नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन्। अब लेट अस ओपन द्याट। अब यो रोक्ने होइन, उनीहरूलाई यो चाहिँ ओपन गरिदिनुपर्छ। बाहिर उनीहरूले काम गर्छ भने दर्ता गरिदियो, मिनिमम उनीहरूलाई 5% एक्सपोर्टमा हो भने 10% इन्कम ट्याक्स, नभए यो एरियामा छ भने त्यसलाई 5% मात्रै इन्कम ट्याक्स लगाउने, जहाँ कि इन्डिभिजुअल ट्याक्सको स्ल्याब नेपालको 39%सम्म छ। त्यतातिर लिएर गएर उनीहरूलाई ट्याप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा टेक्नोलोजीलाई हामीले त्यसरी इन्टर गरेका छ। र जुन यो नयाँ पुस्ता अहिले यो घुमन्ते भन्ने आउँदो रहेछ, नयाँ कन्सेप्ट आयो, सेकेन्ड जेनेरेसनको यो रिफर्म हो। 1990मा हामीले लिबरलाइजेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि खासै रिफर्मको कुरा आएन। अहिले आएर सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्म्स भयो। अब भर्चुअल, कोभिड पछि भर्चुअल हुने, हरेक कुराहरू भर्चुअल हुने, काम पनि नेपालमै बसेर अमेरिकाको गर्ने, बेलायतको गर्ने, इन्जिनियरहरूको, कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको, आइटी इन्जिनियरहरूको यति धेरै मार्केट भएर आइसकेको छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई ओपन अप गरिदियो, उनीहरूलाई फर्मल सेक्टरमा न्यौ, मिनिमम 5% को चाहिँ इन्कम ट्याक्सको स्ल्याबमा ल्याएर उनीहरूलाई काम गर्न दिने र यो ओपन गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ सजेसन आइसक्यो। थ्याङ्क यू राज सर। आई थिङ्क यो तपाईँले राम्रैसँग सबैको जवाफ दिए जस्तो लाग्छ। टाइम कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि मैले रोकेँ। म्याडमलाई मैले चाहिँ हजुरलाई Thank you very much for that question. हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, यहाँ जेन्डरले अलि प्रायोरिटी पाएन जस्तो छ भनेर लागिरहेको थियो। तर थ्याङ्क यू बहिनी, यहाँ प्रश्न गर्नुभयो कसरी इम्प्लिमेन्टेसनलाई अब सुधार्नको निम्ति जुन इनइफेक्टिभ स्लो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा अब धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अनि म मेरो सजेसनहरू राख्छु, बट इट्स नट इन अर्डर अफ प्रायोरिटी है। सबै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अघि म्याडम चानी जोशीजीले पनि भन्नुभएको थियो कि कन्सर्टेड एफर्टको कुरा हो। अब यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेर चाहिँ खालि गभर्मेन्टको मात्रै जिम्मा हो भनेर छोड्न पनि भएन। यसमा चाहिँ सबै सरोकारवालाहरू त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरको कुराहरू आयो होइन, सबको इङ्गेजमेन्ट चाहियो। र अहिले चाहिँ फेरि नेपालको यो हाम्रो नयाँ स्ट्रक्चर भएको हुनाले चाहिँ सेन्ट्रल लेभलको एउटा हुन्छ होइन नीतिगत, फेरि त्यसपछि गएर प्रादेशिक रूपमा प्रादेशिक सरकारहरू हुन्छ, उहाँहरू बिच पनि तालमेल, कोअर्डिनेटर, समझदारी, सहयोग सबै हुन चाहिँ अत्यन्त जरुरी भयो है। अर्को कुरा चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स क्यापासिटी, योसँग जोडिएको चाहिँ रिसोर्सेसको कुराहरू भयो। भनेको चाहिँ पेश गरेको जति बजेट छ त्यही अनुरूपमा बजेट आउने कि नआउने, त्यो मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण, समावेशीहरूको कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति त्यति रकम आउने कि नआउने, र आएपछि त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्ने होइन। खर्च गर्ने भने त्यस्तै खर्च गर्ने चाहिँ होइन, जुन कार्यक्रम पास भएको हुन्छ त्यो कार्यक्रममा खर्च गर्नको निमित्त चाहिँ त्यो क्यापासिटी छ कि छैन भनेर त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङको कुराहरू आउँछ। मैले रिसोर्सेसको कुरा गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले खास गरिकन चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी, वुमेन्स एम्पावरमेन्टको कुरा गर्दाखेरिमा अनि सोसल इन्क्लुजनको कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट अप्रोच टु प्रोग्रामिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन डज नट वर्क, बिकज you have to keep in mind होइन त्यो डाइभर्सिटी इन क्लास, कास्ट, एथनिसिटी होइन, त्यो विभिन्न कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ जुन हामीले पहिले जुन गल्ती गऱ्यौँ नि, एउटा महिला विकास गर्ने अथवा लैङ्गिक समानता गर्ने र यो एउटा अप्रोच लिदिने, त्यसले काम गर्दैन। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अरू विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ होइन। LGBTQI को ग्रुप छ होइन, त्यस्तै गरी डिफ्रेन्टली एबल्ड ग्रुप्सहरू छ, अरू मार्जिनलाइज ग्रुपहरू छ भन्दा चाहिँ मार्जिनलाइज अप्रोचले चाहिँ काम गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ पोलिसिज पनि त्यही अनुरूप हुनु पर्यो र इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरिमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन, मोनिटरिङ, फलोअपहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। केही बुदाहरू चाहिँ यो भयो र मैले यो अपर्च्युनिटी लिएर चाहिँ के भन्छु भनेदेखि भर्खरै नेपालले 2 महिना अगाडि चाहिँ सिडो Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women मा चाहिँ every 4 years चाहिँ नेपालले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सेक्रेटरी जिनिभामा छ, त्यहाँ रिपोर्टिङ गरेर आएको छ, 2 महिना अगाडि रिपोर्टिङ गरेर आएको छ। त्यो रिपोर्टिङ गर्दा चाहिँ यो 4 वर्षमा चाहिँ कति प्रगति भयो, त्यो यो 4 वर्षभन्दा अगाडि जुन रिपोर्टिङ गरेको थियो त्यसबाट कतिवटा क्वेसन्सहरू थियो उनीहरूले माग गरेको थियो कमिटीले, त्यो फुलफिल भयो कि भएन, र अहिले चाहिँ कति प्रगति भयो रिपोर्टिङ गर्दा पनि यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ आएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ
एकदमै सूक्ष्म तरिकाले हेरेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यहाँ आएको कमेन्ट्सहरू जुन छ नि, कन्क्लुडिङ कमेन्ट्स आउँछ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पुरा यो इम्प्लिमेन्टेसन साइकललाई त्यसले हेल्प गर्छ। र लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अघि पाकिस्तान र नेपालको कम्पेरिजनको कुरा भएको थियो, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्न मैले बिर्सेछु, र त्यो चाहिँ यो महिला विरुद्धको हिंसाको कुरा हैन, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि विद्यमान छ, सबै मुलुकमा त्यो विद्यमान छ। र त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के फरक पाएँ भनेदेखि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि नभएको होइन, अहिले पनि छ हानिकारक जुन प्र्याक्टिसेसहरू अहिले पनि भइ नै रहेको छ हैन। हाम्रो संविधानले पनि अब कति विषयमा चाहिँ हामीलाई महिलाहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गरेको छ। तर त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के फरक पाएँ भनेदेखि चाहिँ पाकिस्तान नेपालको कम्पेरिजनमा पाकिस्तानमा चाहिँ महिला विरुद्ध हिंसा जुन छ त्यो चाहिँ अति नै जडो गारेर बसेको चाहिँ मैले फेला पारेँ है। त्यो हुनाले चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन फलोअप मोनिटरिङ चाहिँ खास गरिकन यी मुद्दाहरूमा चाहिँ अझ गाह्रो भएको चाहिँ मैले फेला पारेँ। धन्यवाद म्याडम। अब पराजुली सर चाहिँ हजुरले अलिकति चाहिँ उहाँको प्रश्नको जवाब दिँदै पनि अब हामीले आजको टपिक अनुसार अलिकति यो ग्लोबल एन्ड रिजनल ल्यान्डस्केपिङको पनि कुरा गरेका छौँ होइन। इकोनोमिक पावर सेन्टरहरू पनि चेन्ज भएका छन्, अथवा चाहिँ नि नजिकैका अब छिमेकीहरू एकदम जाइन्ट चाहिँ तपाईँको इन टर्म्स अफ पपुलेसन, इन टर्म्स अफ इकोनोमी, त्यो रूपमा चाइना इन्डिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भनेपछि नेपाललाई दुइटै अवसर र चुनौती छन्। यसलाई समेत विचार गरेर चाहिँ सरले अलिकति आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। Thank you very much. I think to give a quick short answer to SDG targets, we are left with only 5 years. So even if we have all the resources, I think it's not possible to achieve all that target. I would be very clear on that. In fact, many countries have failed, those who have resource also, because I think we missed many years at the beginning. So we are closer to the target date, so that's one of the problem. A couple of other things I want to say in addition to answer that question is, as Dr. Khatiwara said in the morning, for us to mobilize internal resources and achieve some of the SDG target, we need growth and improve economy. I see a sector which is really missing, where we have not invested and paid attention, is agriculture sector. And I have my own first-hand experience in that. Since I came back retired, I'm doing farming, trying to understand what's happening. You know, farmers are paid less. There are agriculture inputs which are not available. Subsidy program, which is supposed to go to farmer, is going to the non-farmers. So really, we are not catching that element of productivity. And also, weather is really giving a bad push or negative effect on productivity. So adaptation is missing. So these are factors which we need to work on. Now, coming back to the point of neighborhood and new opportunities. Yes, China and India, big power, booming economy, but they are very clever and very strategic. So if you see the aid coming in or expanding from these countries, it's not comparable in the magnitude. And I think these countries are spending where they get political interest, they get, China is investing a lot in many countries where there are natural resources and they can extract back. So unfortunately, there is no free lunch in aid business. I think one has to be mindful of that. If we look at the mix of aid, grant versus loan, these countries are pushing a lot on loan, not on grant. Just see in Nepal, the Chinese aid, how much is coming in grant and how much in aid. I mean, there are examples we all know.
and also level of leakage. I mean, the recent news about Pokhara Airport. So I think we need to be really mindful of this to maximize in aid and then minimize maximize on grant and minimize on loan. Then only we can benefit more. But that is not to say that we should be afraid to take loan. We should take more loan if it is invested into productive sector, which generates more revenues and boosts economy, which can finance, sector which needs more funding. Now, in terms of these areas, given India's and China's potential for investment, that's where I see the opportunities. Attract investors from these countries, which creates jobs, which creates growth, and also production, which is done in the country through financing from this sector, from these countries, can be for export. And of course, we have begun that process in hydropower sector, for example. But there is much more could be done. But we need to be again mindful. The point which was mentioned from an economic policy point of view, we don't overnight change our policies. It has to be consistent, respectful, and the private sector need to trust that. Then we are trustworthy partners. Thank you very much. Thank you very much. With most appreciation, I thank all the panelists and audience. I think my role also completed now. I request our chair to adjourn this meeting with his concluding remarks. Thank you very much, sir. Moderator, sir, as well as eminent three personalities who are very much experts in their field, economics, social inclusion, as well as international funding and so on. Actually, I am not very much engaged in such a development sorts of activities, though I invested my around 4 decades work in academic sorts of work and research I did, and I make people do research on the academic field. But I have a very much keen interest on learning these things. So as a learner, I want to say something today also, because I learn much today. So how we should consider this inclusive sort of development policies, program, economic planning, this and that. So that is one sort of learning to me, because I belong to one institution that is government think tank institution, and I'm also this think tank is also a collaborative partner of NDRI, and so I have to say, very thankful to you giving this opportunity to be here and learn many things. This morning, what we learned, that is several issues related to resilient, inclusive, sustainable development for future. That was very much concerned with the issues and some of the solutions proposed over there. And in this session, we are very much practical to the way forward. So this is the main theme of this sessions. So I think Gyamwali sir, he made a very good observation of what he did being a member in that commission, and the solution proposed for the present economic stagnation, economic activities stagnation in the countries, that was felt by the government and convened that commissions to get the solution. And I think it was the need of the government, and they made some suggestion. We are hopeful, not only hopeful, I think they will implement those things. Based upon today's presentation, अंग्रेजी नभनौँ कि जस्तो लाग्यो है, कोही पनि अंग्रेजी बोल्ने छैन जस्तो लाग्यो है, बेकार.
मलाई चाहिँ यो यहाँ बसिरहँदाखेरि सबैको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि जस्तो अब म्याक्रो इकोनोमिक हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि त हाम्रो टोटल पपुलेसनको झन्डै 7% चाहिँ माइग्रेसन गयो भन्छौँ होइन। अनि पहाडमा बस्ती रित्यो पनि भन्छौँ हामीले। अनि त्यो भइसकेपछि ल्यान्ड बाँझै भयो, खेती भएन पनि भन्छौँ हामीले। तर पपुलेसन डेन्सिटीको हिसाब गऱ्यो भनेदेखि त मान्छे त घटेको छैन नि त्यहाँ त। केही 10-12वटा कतिवटा 7वटा 10वटा कतिवटा जिल्लाहरूमा घटेको छ, तर धेरैमा त उस्तै छ नि त। तर डेन्सिटीको हिसाबले, पपुलेसन डेन्सिटीको हिसाबले उस्तै पपुलेसन हुँदा त्यहाँ किन ल्यान्ड बाँझै भयो त? किन खेती भएन? के त्यो गर्न सक्ने मान्छे नभएर हो? अथवा अर्को केही बाटो सोच्नु पर्ने हो। हामीले डेभलपमेन्ट मोडल त के गर्यौँ भनेदेखि भन्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ ल कहिलेकाहीँ। जस्तो अलि वेस्टर्न मोडलको डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसमा हामी बढी गरे हो कि अहिले? डोन्ट वी निड टु ह्याभ अ रिभर्स हाइपोथेसिस फर दिस डेभलपमेन्ट सर्ट अफ थिङ्स? कहीँ अब हामी रिभर्स हाइपोथेसिसमा जानु पर्ने त होइन। अब त्यतातिर सोच्नु, अब रिभर्स माइग्रेसन हुन सक्दैन होला। अब गर्मी बढ्दै गयो भने छ, बाढी लाग्यो भन्दै गएछ भने त गर्मीमा शीतल हुन त पहाड होला नि त, अब हिल होला नि त होइन। अनि अब खेती बाँझो भयो भनेदेखि त्यो खेती गर्नलाई थोरै मानिसले प्रयोग गर्न सक्ने टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरिदिए भए हुन्थ्यो होला नि त। अनि हामीले चाहिँ गरेको खेती त सस्तो पर्दैन नि, हामी निर्यात गर्नै सक्दैनौँ। मलाई हिजो अस्ति खेती गरेर मान्छेले नेपालबाट चाहिँ निर्यात गर्थ्यो, बाहिर बेच्थ्यो भन्ने कुरा मलाई विश्वासै कम लाग्छ क्या अहिले चाहिँ। किन ऊ बेला पपुलेसन पनि सानो थियो, सानो पपुलेसन खुवाउनु पनि थोरै पर्थ्यो होला, सर्टेन चिज बस्थ्यो होला, त्यसलाई बेचेको थियो होला नि त। अहिले पनि केही त बेचिरहेकै छौँ नि। त्यसैले त्यस्तो पनि हो कि होइन, त्यो पनि अझ चाहिँ अलि बढी सेग्रिगेटेड एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि। त्यसैले त्यो एग्रिकल्चरको पाटोलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने हो भने ठुलो फार्महरू बनाउनु पऱ्यो नि त। अब त ठुलो फार्म कसरी भन्छ? म मेरो आफ्नो एउटा अनुभव यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। मैले कोअपरेटिभको मुभमेन्ट सुरु गरेको थिएँ कहीँ, म मात्रै होइन हाम्रो टिमले छ अहिले पनि राम्रैसँग। टेक्निकल एजुकेसनको कोअपरेटिभ पनि छ, अर्को कोअपरेटिभ पनि छ। र हामीले चाहिँ खेती गर्न पर्यो, सबै जमिन बाँझो भयो, मान्छेहरू माइग्रेन्ट भने सहरतिर गए, या त राम्रो जमिन यति राम्रो तरकारी खेती हुन्छ बाँझो छ, खेती गर्न पर्यो भनेर एकचोटि सबैलाई सोधियो, हुन्छ भन्ने भयो। साँच्चै गर्ने बेलामा उहाँहरूले हुन्न भन्नुभयो। किन? जमिन त अहिले उत्पादनको साधन होइन, पैसा हो, पैसा। त्यसो भएपछि उहाँले के गरी सोच्नुभयो भने यो के हो यिनीहरूलाई सबै दिइसकेपछि मेरो ओनरसिपै भोलि पर्सि 10 वर्ष 20 वर्ष भनेको छ, भोलि त सबै उनले खाइदिन्छ कि के हो? अब त्यो काम सम्भव भएन र हुँदैन भनेपछि ठुलो एग्रिकल्चर प्लट अब बन्न सक्दैन नेपालमा। जबसम्म त्यो बन्दैन तपाईँको लगानी पनि कम हुन्छ, किन साइज अफ इकोनोमी त आउँछ नि जहाँ पनि। त्यसैले त्यस्तो किसिमको पोलिसी इन्टरभेन्सन यदि एग्रिकल्चरको सेक्टरमा नहुने हो भने मलाई लाग्छ फेरि पनि कृषि बढ्छ। अनि हामीले चाहिँ खानलाई चाहिँ त्यो लसुन मात्रै 2 अरब 22 लाखको 22 करोडको ल्याउने कुरा चाहिँ लाजै मर्नु हो नि। त्यो 60% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा छ भनेर हाम्रो तथ्याङ्कले भन्छौँ। 60% मान्छेले खेती गर्दाखेरि आफैलाई खान पनि ल्याउँदैन भने, अनि हाम्रो त्यो कृषि विकासको रणनीति छ, अनेक किसिमका फन्डिङ छ, नेसनल इन्टरनेसनल सबै फन्डिङ छ भने कहाँ गयो त त्यो? भनेपछि हाम्रो कहीँ न कहीँ इरोड त त्यहीँ छ नि। त्यसैले त्यो करेक्सन चाहिँ जरुरी हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सबै मान्छेले भन्छन् अब टुरिज्म भन्यो, अब कन्ट्रिब्युसन त 5% 4% कति होला जिडिपीमा, त्यसको धेरै छ जस्तो लाग्दैन। अहिले एग्रिकल्चरको पनि धेरै छैन त्यति, सबभन्दा बढी 25% चाहिँ माइग्रेसनबाट आएको छ भनौँ न, रेमिटबाट आएको छ। अनि सबैले के भनेको छौँ भने हामीले आइटीलाई फोकस गऱ्यो भने हुन्छ भन्छौँ हामी है। तर आइटीलाई फोकस गर्न त हायर एजुकेसनदेखि प्रोफेसनल कोर्सेसदेखि त्यहाँ पनि त स्ट्रेन्थेन गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यहाँ छैन, फेरि सबै त्यो सेक्टरमा कसैले ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि संसारको एकदम विकसित भएको देश हेऱ्यो भने त
त्यहाँ त इकोसिस्टम इकोलोजिकल बेस तयार छ त, त्यहाँ इनोभेसन छ, रिसर्च छ, प्रोटोटाइपहरू आउँछन्, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सानो सानो ट्रायलहरू हुन्छन् होइन, सानो सानो उसले बिजनेस फर्महरूले चलाउँछन् होइन, अनि त्यसपछि त्यसको सक्सेस केसहरू हेरिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई स्केल अप गर्छ, त्यो स्केल अप गर्नलाई अब नेसनल फन्डिङ आउने हो कि प्राइभेट सेक्टरको फन्डिङ आउने भनेपछि त त्यो एउटा टोटल चक्र जुन हो, साइकल जुन हो, जुन इकोलोजी र इकोसिस्टम क्रिएट गर्नुपर्ने हो डेभलपमेन्टको लागि, यदि साँच्चै डेभलप गर्ने भन्ने हो भने मैले त्यो त भएको जस्तो त लाग्दैन त। र कुनै पनि डकुमेन्टकोमा पढ्दाखेरि त्यो इकोसिस्टम क्रिएट गरेर हामी चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्छौँ, डेभलपमेन्ट गर्छौँ, इन्क्लुसिभिटी बढाउँछौँ भन्ने कुरा त फेरि पनि हेर्दाखेरि त देखिँदैन। त्यसैले त्यसको ल्याकिङमा त मलाई लाग्छ हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्सनली मेरो अनुभव, म फेरि यो फिल्डको अध्ययन गर्ने रिसर्च गर्ने मान्छे होइन, अरूले रिसर्च गरेको अलिअलि पढ्ने, थोरै मात्रै पढ्ने, एउटा त्यो कुरा। अर्को कुरा, हामी त एकदम सानो इकोनोमी भएको देश, अहिलेको त्यो चाहिँ ट्रेड वारको म पढिरहेको छु, म सुनिरहेको छु, त्यो इन्टरनेसनल डायलगहरू पनि सुनिरहेको छु। त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने साना राष्ट्रहरूले त यो आफ्नो इकोनोमी जोगाउन निकै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँसँग रियर अर्थ छ भनेपछि मान्छे आउने होला, नत्र नआउने होला जस्तो होइन। अनि तपाईँको त्यो ट्यारिफले गर्दाखेरि अब यहाँ डिमान्ड क्रिएट भएन भन्छौँ कि हामी सबै। मैले त उहिले अलि सानो सानो अर्थशास्त्र पढेको मान्छे होइन, माग कसरी सिर्जना हुन्छ त? एउटा त आवश्यकता भएर होला, उसको साधन पनि चाहियो होला, उसको इन्ट्रेस्ट पनि चाहियो होला, सामान्य कुरा हो नि त। अब यहाँ अब माग इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको पनि माग भएन, अनि युजर्सहरू जो हो त्यसबाट उत्पादन भएको चिज त्यसलाई लिनेहरूको नि माग भएन। एक त पपुलेसन छैन भन्ने छ, बाहिर धेरै गयो भन्ने छ, एक्टिभ पपुलेसन जसले कमाइ गर्थ्यो बाहिर भयो, कमाइ गर्न नसक्ने यहाँ भएपछि त कसरी माग हुन्छ भन्ने पनि आयो होला। के हो त त्यो माग चाहिँ डिमान्ड जेनेरेट नभएको कारण के हो त? कतै पोलिसी हो कि हामी मान्छे हो कि अथवा हाम्रो संरचना हो कि, त्यो चाहिँ एनालिसिस भएको जस्तो लाग्दैन। डिमान्ड क्रिएट भएन त भएन, त्यसले भएन, क्रिएट कसरी गर्ने? मैले कहीँ पढेको थिएँ, चाइनाकै हो अथवा चाइनाकै हो अथवा अर्को कुन कन्ट्रीमा हो, यो जिडिपी पनि डाउन भयो, यो चाहिँ सर्कुलेसनमा पनि राम्रोसँग आएन होइन, पैसाहरूको राम्रो भनेपछि स्यालेरी अलिकति बढाइदिने अथवा बाँकी भएको पहिलाको केही चिज थपिदिने, त्यो भएपछि आउँछ भनेर त्यस्तो त्यस्तो इन्टरभेन्सन त गर्छन्। अब यो चाहिँ के भन्छ फिस्कल र मोनिटरी पोलिसी के सरहरूको एरिया भयो, म त धेरै जान्दिनँ। भनेपछि यो यस्तो चिजहरू पनि त हामीले चलाएको हो कि होइन, चलाउनु पर्ने हो कि होइन? मलाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मलाई आफूलाई लाग्ने क्वेरी हो। र थोरै हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो डेभलपमेन्ट हाइपोथेसिस जुन छ, डेभलपमेन्टको जुन प्याटर्न छ, थोरै रिभर्स तरिकाले सोच्नु पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। अब पपुलेसन माइग्रेसन भयो, माइग्रेन्ट्सले त्यत्रो 25% कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। मलाई एउटा क्वेसन मलाई के लाग्छ भने तिनीहरू गए, काम गरे, पैसा पठाए, नेसनमा अहिले चाहिँ व्यापार घाटा जोगाउने भने पनि यहाँ जे गर्ने भने पनि त्यही पैसा छ भन्ने सबैले जानेको कुरा छ। तर तिनी गए मात्रै किन भनेको होला? यहाँ भएकोले अहिलेको हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि धान्न नसक्ने मान्छे हामी छौँ कि छैनौँ त? के हो? एक्जिस्टिङ पपुलेसन जति हामी यहाँ छौँ र हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज नेपालमा अहिले जति छ एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा, ती गएका सबैलाई फर्काएर ल्याउनु भयो, बसाउनु भयो भने सक्नुहुन्छ त? हामी राख्छौँ? सक्छौँ होला र सक्दैनौँ नि त? भने अहिलेकै पपुलेसन जो जति यहाँ बसिरहेछ त्यसैले अहिलेको इकोनोमीलाई चाहिँ धान्न सक्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई लैजान सक्छ भने त्यस्तो प्लानिङ किन नगरेको होला? खालि ती गए फिर्ता ल्याउने मात्रै कुरा गरिरहेछ। फिर्ता त आउँछन् पनि होला, ल्याउनु पनि पर्छ होला, तर त्यो बाटो त बन्नुपर्ने होला नि त जस्तो लाग्ने मलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ एकदम लेम्यान हाइपोथेसिस भनौँ न एक हिसाबको। त्यसैले मैले चाहिँ अब यो एउटा पोलिसी रिसर्चको हिसाबले पनि मेरै संस्थाको लागि पनि थुप्रै रिसर्चका एजेन्डाहरू, आजको यो छलफल अनि फ्लोरबाट आएको क्वेसन कस्तो जिनाइन क्वेसन्सहरू छ है, मैले त्यतातिर जान गइनँ। र यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद, चेयरको हैसियतले सबैलाई हामी
यहाँ जति पनि सहभागी स्कलरहरू छ मैले देख्छु सबै आफ्नो फिल्डको एकदम राम्रो साथीभाइहरू म्याडमहरू सरहरू हुनुहुन्छ। अब हामीहरू छौँ र मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने एउटा मान्छे धुरन्धर कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो टिमले र यो चाहिँ सेयर्ड किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्यो भने अघि म्याडमले भन्नुभएको थियो नि पज रिफ्लेक्ट प्लान न्यू भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। हामी पजै गर्दैनौँ गएको गई गरिरहेछौँ भने त भएन नि। पजको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर, नयाँ प्लान गर, टेस्ट गर, जाऊ भने हो होइन। त्यसले मलाई राम्रै लर्निङ भएको छ आज। यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार। मैले समाप्त भयो भन्नुपर्छ र ल यो सेसन चाहिँ समाप्त भएको पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछु। हस्, नमस्कार। Thank you, Leknath sir. So many takeaways, so many perspectives. We hope you had a great time being a part of this segment. Thank you, panelists and Professor Regmi, for such an informative segment. It indeed was an eye-opener. Now, may I request Professor Dr. Punya Prasad Regmi to present NDRI's token of appreciation to our panelists and chair as a gesture of gratitude. Thank you, Professor Regmi. As we near the end of our event, I would like to express our deepest gratitude for your presence and participation. We crossed the time limit by 44 minutes. I truly apologize. Thank you to everyone who has made this event a memorable experience. We hope you had a great time. For the vote of thanks, I would like to hand over the floor to Dr. Navaraj Khatioda, Senior Research Specialist, a founding member of NDRI and immediate past president of NDRI. Dr. Khatioda is, I would like to request Dr. Khatioda to take over the floor. Thank you. तपाईहरुलाई 15 सेकेन्ड है, किन हामीसँग टाइम छैन। Thank you so much. Okay, please take your seat. Thank you. I also believe in less is more. So the protocol is observed. Thank you, Sangeeta ma'am and Biswa sir, for making my job easy. On behalf of Nepal Development Research Institute, it is my privilege to deliver this vote of thanks as we conclude today's special event celebrating the new year 2082. This morning, I did something wonderful. I prompted an AI assistant to prepare my speech for this event. I was quite impressed by the results I obtained. Ladies and gentlemen, our lives have become much easier. Collecting evidences or facts and making decisions is no longer a daunting task. 2 decades ago, when we established NDRI, one of our objectives was to contribute to rational opinion building by collecting empirical evidences. While our business of executing strategy and decision making is no longer complex and tedious, we have not been able to translate that ease to the streets, society, government, and lawmakers. Look at the streets of Kathmandu this week. It is evident that
we have not fully utilized our wisdom, technology, and the paradigms to solve our problems. This issue is not unique to Nepal. It affects the SAARC region, the Middle East, Europe, and the entire world, particularly after the emergence of Trump administration. We are faced with uncertainties, chaos, and poor governance, to name a few. Distinguished participants, if we look back 3,000 years ago, when Lord Buddha disseminated his findings to the world, or even 50,000 years ago, when Lord Shiva led the Asurs, humans and Devatas, we can draw a good analogy. Education used to be at the Gurukuls, where disciples devoted their student lives to their gurus. Later, when these disciples turned professionals and continued their career, some deviated in ways that society did not accept. If that is the case, the particular guru would take the blame upon himself, stating, "My disciple failed in life because of my poor teaching." Famous quote to reflect this is, "You are, I am." Ladies and gentlemen, the case is similar today, when universities or think tanks offer knowledge, wisdom, evidence to their clients, and if they fail to behave rationally and as expected, it reflects poorly on the think tanks and academia. If the conclusion is, if the user of the wisdom created by think tanks or the universities do not perform as expected, the fingers is pointed towards you. Okay? Look at this finger. That is, the blame comes to you. This demands more brainstorming and hard efforts from us as scholars, researchers, and think tanks. I am confident that we have moved ourselves forward by a few millimeters today, if not by meters or kilometers. So let me give some statistics of the event today. We had 124 participants in person. I didn't count the virtual. And out of 124, 67% was the male and 33% was the female. So you have to clap on this, okay? And in the keynote session in the morning, we had wonderful statistics. We had a male population of 40% and the female population was 60%. And we had, wonderful participation from government, diplomatic missions, academia, development partners, and other scholars and researchers. So finally, I extend our deepest gratitude to our chief guest, Dr. Yuvraj Khatiora, for your insightful remarks. Your presence has elevated this event. To our keynote speaker, Ms. Chandani Joshi, and all the panelists, thank you for your thought-provoking perspectives and inclusive growth, gender equity, and international cooperation. Your expertise has set a robust foundation for actionable dialogue. We are equally grateful to our special guest, Ms. Elise Akunga of UNICEF, and all dignitaries, moderators, session chairs for steering today's discussion with deep depth and clarity. A heartfelt thanks to our participants, researchers, policymakers, and development practitioners for your active engagement. Your questions and contributions have made this a truly collaborative forum. To the NDRI team, including our Executive Director, Dr. Sikha, and all staff, your dedication behind the scene ensured today's success. And finally, let us carry forward today's lessons. Inclusion, resilience, and sustainability must remain at the heart of Nepal's development agenda. As we adjourn for lunch, may we continue these conversations with renewed commitment. Thank you all and enjoy your lunch. It is served outside, but you can bring the lunch inside and you can have it here. Thank you so much.
Attention everyone, a 500 rupee note has been found. If you believe it belongs to you, kindly approach the stage after the launch.